Hallå, god morgon och god kväll. Då är vi tillbaka här igen med mera The Colorful World. Och nu har vi så här night-tema på. Jag vet inte riktigt om man märker av det. Hon är bara question mark. Nighttime filter. Applies the filter effect during evening and nighttime hours. No filter will be applied. Jag vet inte om det är liksom att det här är natt. Kanske. Jag har precis kommit hem från jobbet, mer eller mindre. Klockan är 11:05 på kvällen. Sist så räddade vi en tjej som hoppade från en fyr. Oklart om hon försökte ta livet av sig, troligtvis. Men vi räddade henne i alla fall och nu har vi bärt hem henne hem till oss och vi ska se vad som händer nu. All right. After returning to my apartment, I laid the girl in my bed. She is still unconscious and shows no signs of waking anytime soon. Man, it's not every day you see someone outside in a kimono. Did I forget about a festival or something? Ja, kanske inte. Det är faktiskt ganska vanligt att folk som ska planera att ta livet av sig brukar klä upp sig i typ sina finaste kläder. Det är ganska vanligt faktiskt. Så att det kan ju vara därför. First, I apologize to the girl for form's sake. Then proceed to search the sleeves of her kimono. I was hoping there would be something to clue me in who she is, or at least where she lives. All I find, though, is a black, old-fashioned glasses case and a pouch holding a scant amount of pocket change. Damn, she really has no identification on her whatsoever. Shinku, she's groaning. 悪い夢でも見てるのかもしれないな。 I hope not. All of a sudden, she mutters something. Mom. We can do nothing but watch as tears begin to form in the corners of her eyes. なんだかな。 She heaves a long, heavy sigh. Shinku? なんでもない。私は消えてる。Uh-huh. お前も少しは眠れよ。じゃないと体が持たない。She turns her back to me before dissipating. Good night, Shinku. I still don't feel tired. Jag har ingen säng heller. Even though Shinku advised me not to, I think I'll just stay awake till sunrise. That girl was murmuring something about her mom. A mother is one of the many things that I myself lack. Alltså? Oh, right. Can't forget the diary. Before it escapes my mind, I jot down everything that transpired today. It's the requirement I must adhere to in order to use Shinku's power. Känns som att du borde skriva ner det innan du använder den för att du kommer inte komma ihåg det. Men okej, jag vet inte hur det funkar. Så det tar slut alltid precis när jag avslutar. Då är det så här, ja, nu är det slut. I must have fallen asleep without realizing it at some point last night. Still a bit groggy, I lift myself up from the tatami floor. What woke me was the bright sunlight shining through the thin gap between the curtains. よく寝るな、この子は。 I really wish I could stay here until she wakes up, but that's probably not possible. 待っていたいんだけど。 I promised Mia I'd show up to school on time. 昨日の今日で約束を破ったら本当に嫌われるかもしれないしな。 2 dagar är inte bara en dag sen. Okay. Yeah. And I really want to stay on her good side, if at all possible. I quickly gather what little I need for school and prepare to head out. I guess I'll at least leave her a note. I leave breakfast for her on the table along with a simple note reading, "For you." If she's still here when I get back, well, I guess then we can sit down and hear her story. だけど、Alltså, 帰っても誰もいなかったら ska du もし kanske もまだいたとし vakta て henne, も va? 何を聞いても答えてくれなかったら We'll cross that bridge when we come to it. だったら部屋中のものがごっそり盗まれていたら Eller allt är bara en hoax liksom. Well, I guess then I'll have learned my lesson. And I'll never bring home girls who fall out of the sky again. After a short muffled laugh. Oh, I'm so funny. I begin to ponder this situation. Come to think of it though, there's not much in here that I'd actually care about being stolen.
Well, besides one thing, din dagbok. I turn around and walk back toward the desk in my room. I proceed to pull out the diary book from inside the drawer and stow it in my book bag before leaving the apartment. And down we go. Okej, det var en kort scen. Väldigt kort scen. Man, I'm such a dumbass. My head falls onto the top of my well-varnished light brown desk. I forgot to buy lunch. Again. It hits me like an arrow, mere seconds after lunchtime rolls around. They say people learn from their mistakes, but no, not me. I repeat them ad infinitum. And I also forgot my wallet. Great, just great. 救えない同時だな。 Shinku giggles humorously. Shut up. 日記を取りに引き返した時思い出せばよかったのに。財布のこと。Well, why didn't you remind me? そうやって甘やかすのもユーマに悪いだろ。 Who says you can't have the best of both worlds? I love being spoiled rotten. I purse my lips peevishly. Det blir andra gången jag använder ordet peevishly. At Shinku as my energy continues to deplete. ちょっともしかして。Huh? 何？もしかしてあんたまたお弁当忘れたの？というかさっきから何を一人でブツブツ言ってるの？ちょっと不気味よ。Just ignore that. I shake my head, then go on. Vänta lite. Alright. But yeah, I forgot to bring lunch. Sad, I know. そう、またなの。ここまで来ると呆れ果てるわ。But hey, at least I admitted it today like you told me to. そうね。Vi får samma CG igen. När hon liksom sitter och äter いただきます。 sina pinnar. She reaches into her bag and takes out a box containing her lunch. Please, Mio baby, Mio, all I want is some love. そんなものは品切れ中よ。Are you sold out? My grumbling stomach demands nourishment. I'm assuming you won't give me anything at all. No matter how desperately I beg. Ignored, my plight, indeed, seems to be in vain. God, I'm starving. Jag tror inte du åt någonting, eller ja, det kanske du gjorde, men... Känns som att du inte åt någonting förra natten heller. My energy is gone. Completely and utterly. まったく、しょうがないわね。Uh-huh. ほら、これ、食べていいわよ。 She pulls out a second lunchbox and places it on my desk. Mio? What? What is this? 見てわからない？お弁当よ。ユーマの分の。 An angel in disguise. Oh my god. どうせこんなことだろうと思って、今日はわざわざ作ってきてあげたのよ。お弁 Yes. 当。 You really are an angel. You know that. I have no words to describe my current emotional state. Anxiety, pain, anger, sadness. 何を？ I'm not happy. I can only stare, mouth agape, at my childhood friend. Okay. Han kommer faktiskt ihåg den i alla fall. Jag hade en teori om att han kanske inte skulle göra det. 目 Men... が覚めたし、なんとなく気持ちが乗ったし、冷蔵庫に昨日の夕飯の残りがあったし、ともかくそういうわけだから。I can have this? For real? ええ、マジよ。 Well, don't mind if I do then. The moment I reach out to take my sweet, sweet lunchbox, it mysteriously evades my grasp. Hey, you said I could have it. うん。一つだけ条件があるの。A condition. そう、条件。 Vadå, ska vi ta en promenad hem tillsammans?
And that condition would be? そうね。例えばこんなのはどうかしら。 Eller vad kommer hon säga? She raises her index finger, then smugly states a condition. 明日からちゃんとした生活をする Wow. ことっていうのはどう？ Okej, vilken bra condition. I'm not sure I follow. 昨日みたいに午後の授業をまるまるサボったり遅刻をしたり、そして Allt är det för 課 lite 題をや lunch, らない、 inte värt 試 det. 験も本気でやらない、そういった生活サイクルを正しなさいって話。 That sounds like a lot of work for not much gain. そう？ Ja, exakt det jag också tyckte va? でも今日はちゃんと遅刻もせずに来たじゃない。いつもは1限目くらいの遅刻は余裕なのに。 Well, in all truthfulness, I only did that because I want to stay on her good side. ユーマはやればできる子なんでしょ。それならやってみせてよ。そうしたらこれから毎日お弁当作ってきてあげるから。 Vänta. Every day? Ja, jo, exakt. Det var exakt min reaktion. Every day? そう毎日お弁当を1つ作るのも2つ作るのも手間はそう変わらないんだから。 Okej, och nyss var det liksom såhär, ja. Ja, det var inte riktigt så det lät nyss, men okej. Really? そんなものよ。それにこれくらいの手間でユーマがちゃんとしてくれるなら私はとても楽になるから。 Vänta. Will? そう昨日みたいに担任からプリントを押し付けられたりすることもなくなるんじゃないかって思うから。 Alright, I'll do it. Considering all the factors in this, I can't see any other option but to comply. I'll try and be responsible, or whatever, like you want me to. Even though I'm still kind of confused about what you mean by responsible. へりくつ言わないの。 Sorry. 約束ち Uh, ゃんと約束できる？ sure. I promise I'll be responsible. Nej, du ska inte lova det. Du kan lova att du ska försöka vara ansvarsfull. Inte samma sak. ならいいでしょ。 Tack. She places the box back on my desk. 明日からちゃんと頑張ってね。 Oh, I will. If my reward is getting homemade lunches from you every single day, I can do anything. 言ったわね。 She laughs and lightly smiles at me. そこまで言うなら楽しみにしてるから。 I'm getting hungry over here. 何？ Nothing. For some reason her smile makes me feel warm inside. Most likely because I really like her smile. とにかくどこまで続くか楽しみにしてるからね。 You got it. I'm gonna win those lunches. Just you wait. Every dish you make is made with love, Mio. That's why I can't get enough of your cooking. そんなの品切れ中だって言ったでしょ。 With a huff, she turns around and faces forward. Time to eat! I press my hands together. So good. Oh, how long I waited to eat her homemade cooking again. Exquisite is the only word to describe it. That was heavenly. After devouring every last crumb inside the box, I close the lid and hand it back to her. Oh, it was superb. Thank you. お粗末様。 Just to confirm, were you really being serious when you said you make me lunch every day from now on? Were you really serious when you promised you'd be responsible every single day? 本当よ。昨日も言ったでしょ。私は嘘が嫌いなの。ってそんなこと言ってもあんたが覚えてるわけないわよね。Varför säger du så? Vet du om att han har amnesia? Wow, that's just plain rude.
I totally remember that conversation. Eller det kanske hon gör, för hon sa ändå åt honom att liksom göra en brain scan. Så hon kanske vet det, jag vet inte. She squints at me dubiously. But yeah, you really saved me, Mio. I no longer have to starve and go through those near-death experiences anymore. Men alltså, att bli mer ansvarsfull innefattar ju också att du ska faktiskt ta med dig din plånbok. Bland annat, kan jag tycka, men... You're so good at cooking, Mio. I'd put anything made by you in my mouth, even if it was one of those charcoal lumps you typically see from girls who can't cook for the life of them. Det är precis det han sa att det inte gjorde. Oh no. It was absolutely a compliment. I was just trying to say that I know anything you'd make would taste good. Don't think too hard about it. Yeah, so? That's almost so. Well, I think it's about time for me to go home. Är skolan slut? I grab my book bag and stand up. Varför gör du en sån big deal utav det om lunch är liksom det sista ni gör? Varför går du bara inte hem och äter då? Jag tänkte väl. Yeah, I actually remembered some super urgent business I need to take care of pronto, so I need to leave a little early today. Låter inte så allvarligt då, va? Nej, kanske inte. So, don't tell anyone about this, but I lowered my voice to a whisper. This girl fell down from the sky. Aha, okej, han bara ärlig liksom direkt. Okej. Han litar på henne alltså. This girl fell down from the sky last night. She stares at me like I'm the most monkey-brained person on this entire planet. Hur mycket exakt vet hon i så fall? Nah, my brain's working just fine, I think. I mean, yeah, I see what you have cause for concern, but what I just told you is the truth, as bizarre as it seems. My current theory is some top-secret mafia-esque organization is out to kill her because she knows too much. Oh, and I also have one more. Maybe, like, she's some sort of mutant or psychic that was being confined in some research facility and she escaped. But, yeah, I'm expecting something along those lines. Försöker han liksom bara spela bort det nu. Han är ärlig men ändå inte, va? Jag vet inte riktigt vad hans endgoal är med det. Med den strategin. Very well might have. Even I lost myself halfway through that incoherent rambling. Ja, han ljög i alla fall inte, typ. Yes, ma'am. I sling my bag over my left shoulder. I'm sorry, Mio. I really am. I won't back out on a promise, I swear, but I just have to make a bit of an exception today. The bell rings on cue. I quickly strut out the door and exit the building. I wonder if that girl already left. Not that I have any qualms with that, but still. I just can't seem to take my mind off the girl I'd left back at my apartment. Ah. Upon walking inside, we find the girl resting in my bed, exactly the same as when we'd left. Question, Shinku. She is just sleeping, right? I'm just worried she might have come down with some serious affliction. Her pursed lips indicate that she took slight offense to that remark. Cerebral concussion. No, sorry, I'm not doubting you or anything. It's just, well, you know. You've told me your power only heals injuries, not diseases.
Isn't that right? それはまあそ Hon う var だけど galen redan från början. Hon hade någon konstig exotisk sjukdom. I was a bit worried about leaving her here all alone. That's the whole reason I rushed back, but yeah. My concerns were evidently unwarranted. Eller så var det precis det de inte var, va? If she's perfectly fine, then that's great. No reason to それは fuss. そうだな Okej, varför låter du så tveksam? Men du har ett litet smörk där, det ser jag. I was hoping she'd be up so I could have her explain herself. But the way things are now, I'm essentially just wasting time by being here. 戻るか学園に I don't think that's a very good idea. Nu måste du förklara allting för mig igen. I briefly ruminate over my options. Where did I put my phone again? どうするんだ Oh, I was just thinking of giving Susan a call. Ja, hon är faktiskt nog en bra person att berätta om det här för, kan jag tänka mig. 連絡をどうして Because I'm an indecisive dolt who can't come up with anything without his master's help. After picking up my phone, I quickly hit the speed dial button. I honestly wanted to wait until I got a chance to talk to the girl before consulting Susan, but I guess I won't be able to do that. Eller? She suddenly rides around a slight bit. Uh-oh. お腹いっぱい Huh? I slowly lowered the hand with my phone in it. Did she just sleep talk? Talk about a cliche development. She just had to choose the most standard sleep talking line ever, didn't she? So, now that I've seen signs of life in her, I decided to hold off from contacting Susan. Come on, wakey. I tried jostling her a little. 全然起きないな Så tydligen så är inte ens Susan här har inte ens en egen route. Vilket jag är ganska glad över för att jag är inte jätteförtjust i hennes röst. I put a bit more strength into it, but to no avail. 寝起きの悪い人間を無理やり起こす方法ならいくつか知ってるぞ実際に効果があるかどうかは知らないけれど Okay. Yeah, I can't say I favor using force. What are we going to do if she never awakens from her slumber? But the very moment that thought crosses my mind, the girl opens her eyelids. It must have been our conversation. Well, the loudness of my voice, I should say. Her eyes flicker. Oh, she's awake. Spit flies on me. I wipe my face. Wow, det är en väldigt konstig bild. ここは Det ser ut som att hon är helt avkuttad liksom. Jag tror att hon inte är det. För här är hennes ben som går ner så här. Men det ser väldigt skumt ut. The girl sits upright and immediately begins inspecting her surroundings. 天国 No, you're still in the world of the living. Ja, det där såg lite bättre ut. What? Her eyes meet mine. Good morning. I can tell from the expression of utter bewilderment on her face. She's wondering who the hell I am. Who in the hell I am? Don't just give me that face. Say something. もしかして Uh-huh. 変質者 Yes. No. Why is that the first conclusion you jump to? あの Yeah? ここはどこなんでしょうか状況がよくわかりません Her eyes dart around as she tries to take in her surroundings. 私は確かにあの灯台から飛び降りたはずなのに Då har du inte glömt någonting med andra ord.
Yeah, I should probably tell you a few things. I gave her a brief synopsis of everything that transpired following her attempted suicide. Men vadå? Ja, okej. Berättar du liksom att hon blev helad och återuppstådd från de döda också? Naturally, I omit the parts better left unsaid, which is to say everything involving Shinko's power. Så vad exakt berättade du då? Typ ingenting med andra ord. そうですか。それではあなたは私の恩人さんなんですね。Känns förvånansvärt glad över det. Me? そうです。命の恩人です。I guess you could say that. Despite my smile, I'm still a bit afraid. Afraid that she might not have wanted me to stop her from killing herself. I spent a few hours brooding on it last night as well, but I sense absolutely no anger or resentment from her whatsoever. 助けてくれてありがとうございます。嬉しいです。 What a strange turn of events. Much to the contrary, in fact, she's delighted. Oh, you're welcome. I shouldn't pry into her circumstances too deeply. Suicide is a touchy subject, and pestering a person to tell you things against their own volition is, well, not very respectful. So, はい、なんでしょう。 you slept for quite a while, huh? はい、昨晩は徹夜で歩いたので、それで疲れちゃったのかもしれません。実はまだちょっとだけ眠いんです。 Gotcha. Det låter lite skumt, men okej. Fint väder vi har. Silence. Suffocating silence. 命の恩人さん、私はメガネを持っていなかったでしょうか。 Jo. She starts to rummage around her kimono fretfully. Glasses? はい、あれがないと私、ほとんどぼやけて見えないんですよ。 Hon hade inga glasögon på sig när hon stod där uppe. Oh, would these be them by any chance? I handed the glasses case I took from her kimono. Sorry, I went and searched through your sleeves while you were asleep. ああ、いえ、どうも。 She takes the case from me and proceeds to open it with a gleeful smile on her face. あれ、嘘、壊れちゃってる。 Huh? Your glasses are? I take a peek inside and sure enough, they're broken beyond repair. The lens pieces are cracked into numerous fragments. Man, that's pretty bad. Getting them fixed would sure won't be easy. Now that I take another look at the case, it isn't very sturdy at all. It's no wonder that I couldn't fully absorb the impact from last night. The rim, in fact, is also bent in several places. 大事に、大切に使ってきたのに。 Say, were those glasses special to you? Both her words and her actions indicated something to me. That maybe those glasses meant something to her personally. That they were more than just an item of necessity. いいえ、特には。 What? Really? はい、 She then stows her case away. ただのメガネです。どこにでもあるだろう普通のものです。特別なものではありません。ただ、 Yeah? ただ、これまで暮らしていた場所でのちょっとした思い出くらいは染みついているかもしれません。 Vad menar du när du säger before I came? Menar du från en annan dimension då eller någonting? So, like a memento. 私、自分で言うのもなんですが、物持ちがいい方なんです。 Ja, du är inte försiktig med ditt 持ち物 liv. は大切に使いたいんです。 That's probably wise. ありがとうございます。だから、自分の不注意というか、そういうことで壊してしまったのは、ちょっとショックだというか。 Makes sense. ともかく、すみません。ご迷惑をおかけしました。命の恩人さん。 She hops out of bed and directs a bow toward me as naturally as she can be. 命を救ってもらっておいて、何もご恩返しができず申し訳ないのですが、今は見ての通り、
持ち合わせもなくて。No, it's fine. You don't have to worry about repaying me or anything. I saved you because I wanted to. Plain and simple. Getting a thank you from her is enough of a reward. In and of itself. Especially since I was prepared for her to chastise me for saving her. So, now that we gotten that out of the way, we need to discuss some things. Where are you gonna go now? I don't want to entertain it, but she may head to the lighthouse again. In that case, I can't exactly leave her to her own devices. 私、この町に人を探しに来たんです。What? 助けてもらっておいて詳しい事情はお話しできずに申し訳ないのですが。Har du blivit övertagen av någon demon eller någonting? とにかく、その人を見つけられないと、私はきっとまたあそこに連れ戻される。Det är ju ett sätt att tvinga oss att hjälpa dig på. 私は。She stops mid-sentence, then hangs her head. Her eyes are fixated on her clenched fist. I scratch my head a bit restlessly. This conversation has gotten a bit too dark for my liking. So, do you have any sort of plan? これから? Well, you're not thinking of, doing that again, are you? 大丈夫です。もうあそこから飛び降りようだなんて思いませんから、私。Nästa gång tar jag skoltaket. Okej. Good. せっかく助けていただいたこの命です。もう少しだけあの人を探してみます。最後まで諦めずに。Okay. その人ならきっと私を助けてくれるはずだと思うので。それではお騒がせいたしました。The girl stands up uncomfortably and restlessly. 私はこれで失礼しようか。No, wait. A shudder runs through her body. The corners of her lips twists to form a grimace. Everything all right? She's shivering from head to toe, and her left hand is buried in between her legs. お手洗いを貸していただければ。I don't have a bathroom. Deal with it. You gotta go? She bobs her head up and down repeatedly. Just the look of sheer fright on her face tells me everything. Go right ahead. She rushes to the bathroom with staggered steps, bumping into the wall several times along the way. She mentioned being nearsighted, and that clearly seems to be the case. After returning from the bathroom, she fidgets around nervously, red in the face, and apologizes. No worries, you were asleep for a long time. She bows so deeply her head barely avoids smacking into the wooden floor. Sure, take care of yourself, alright? The girl whose name I still don't know opens the door and scurries right on out without a single glance back. I wanted to offer her my help, but my hesitation got the best of me and I ultimately kept my mouth shut. I reasoned that if she wasn't willing to tell me anything, then she more than likely wouldn't want my help. 聞くんじゃなかったのか？あの子の話を。Yeah, well, I was going to, but how do I put it? After I finished saying goodbye to the girl, whose name I forgot to ask for, come to think of it, I walked back to my room to find Chinko standing there, appearing somewhat miffed. そのつもりだったけれど? I couldn't really tell you why, but I just kind of got the feeling she didn't want me to get involved. だから聞けなかった。I guess you could say so. 結局こういう形で別れてしまうなら、あの晩あの灯台の下に置いていってもよかったんだ。こうして中途半端に関わるよりはマシだった。I mean, I couldn't just abandon her. どうして? Well, you know. いや。She heaves a sigh. Shinku? 違うな。ごめん。
ちょっと感情の矛先を間違えた。私が言いたいのはそういうことじゃないんだ。私の言いたいことは実のところ一つしかないんだ。いつだってそうなんだよ。 Which would be? 昨日の夜、あの子の怪我を治した私たちの力がどのように作用するものなのか、それを忘れたわけじゃないんだろう。The requirements and the price. そういうこと。 After a solemn nod, she continues. この力はあくまでも私たちの願いを叶えるためにある力なんだ。 Fruition. それには特にこれといった名称は存在しないが、あえて言えばこの完全治癒はユーマ、私の力、完全治癒能力と言ってしまおう。 Absolute healing power. AHP, okay. 少し恥ずかしいけど、ともかくそれを使うにはユーマの頭の中に蓄積された記憶を、あるいは思い出を消費 Kan det し liksom なけれ komma ば en いけ punkt där な de い。 inte kan aktivera det alls, eller? それがルールであり代償だ。お前の脳に刻まれた様々な記憶を、そのシーンに伴った情動なども含めて原動力とし使用できる力なんだ。他者、それも、お前自身が消耗する記憶を取捨することはできない。あくまでもアトランダムに選択され、記憶は消去されてしまう。だからわかるだろユーマ。この力を使えば使うだけ、お前の頭の中からはこれまで生きてきた思い出がなくなっていくんだよ。お前、人間の精神の尊厳は過去の記憶の積み重ねで構成されている Amalgamation. というよう It's な a こ roligt とを ord. 誰かが言っていた。 Amalgamation. An alien word. Seems pretty convincing. そうだな。正しくは人間の人格の構成、またはその連続する存在状況を。 Ja, men det där är liksom så här en intressant debatt man kan ha om när en människa dör på riktigt. Om det är först när man liksom dör eller lämnar ens kropp, eller om när det inte längre finns någon som kommer ihåg en. Om man säger. 記憶をなくすということは、ユーマはユーマでなくなるという意味なんだ。私はユーマに自分を大切にしてほしいんだよ。安っぽい言葉で申し訳ないけど。 I wouldn't say I'm not valuing myself necessarily. ともかくそういうわけで、私はお前にこの力を誰から構わず乱用してほしくはないんだ。たとえ空から降ってきた訳ありげな女の子を拾ったとしても。 Yeah, I understand. ユーマ、人助けはいいことだし、昨晩のお前の行動そのものを否定しているわけでも、今後はああいうことは禁止してほしいとかそう願っているわけでもないんだ。ただこれからはもっと考えて行動してほしい。その場の感情だけで判断するのではなくて。そして肉体の傷を癒すだけじゃなく、この力のもう一つの効果が。Vadå för något? I get it. You don't have to keep going. I fully understand what she was about to warn me of, which consequently serves as proof that I haven't forgotten anything concerning it. The price I paid in order to use her power last night was well worth the benefit. The memory loss I incurred was nothing major, presumably. Only insignificant details like what I had for dinner last night, or maybe even lunch or breakfast. Sorry, Mio. This is the primary reason I can never remember to bring my lunch. Well, I hope it's just that. Men varför säger du det högt för? Var det meningen att han skulle säga det högt, eller var det bara någon bugg? Even I realize it sounds like nothing more than a convenient excuse. とにかく約束してくれ、ユーマ。もうこの力を乱用しないって。じゃないと。 Då har du liksom inget val att använda den. できないよ。 Om han säger åt dig att använda den, då har väl du också ett val, eller? All right. After a curt nod, I take out the diary from my book bag.
When I close my eyes and try to draw out memories, what I always end up seeing is that dream. Please, the voice calls to me. I beg of you, please save us. I write down and complete the diary entry for today. I need to remember so I don't end up losing everything. With that, my day uneventfully comes to an end. Uneventfully comes to an end. Or at least, so it should have. Jaha, vad händer mer? At least so it should have. Vad händer nu då? And I find you in the exact same place. Okej, här ska vi ta och runda av. Nu blir det återigen en cliffhanger, men det är dags att runda av. Så jag får tacka så mycket för att ni tittade på det här avsnittet. Så får ni ta hand om er och ha det bra tills vi hörs nästa gång. Tills dess, tack och hej!